networkers, they are mentioning that it is very hard to convince a doctor, professional doctor, to do DXN, if even at least to recommend a DXN product to others. It's really hard. Being a high profile doctor, what were the strong points made you to join and later stick with DXN? And rightly, Mr. Shebi mentioned somewhere around 5 million network under you and 13 crown ambassadors under you. So you are really amazing in the case of DXN. So what are the strong points which made you to become a strong pillar of DXN and do DXN? Maybe Sultan. Dr. Sultan will translate. صباح الخير جميعا. الدكتور رنجن يرحب في جميع المستمعين والمشاهدين أينما كانوا. طبعا عادة الدكتور رنجن ما يدعى للمؤتمرات واللقاءات الكبيرة في ديكسن، ولكنه عرض اليوم مختلف، برنامج اليوم مختلف لأسئلة قد تكون شخصية لدكتور رنجن. وعادة مثل ما يعلم الجميع على أنه عندما ندعو دكتور فمن الصعب إقناعه حول منتجات DXN أو نظام DXN. فكون دكتور رنجن طبيب بارز رفيع المستوى، ما هي النقاط القوية التي دفعت دكتور للانضمام للDXN والالتزام مع DXN، حيث ما يقارب من 30 سفير تاجي موجودين في فريقه حول العالم حاليا. Yes, Doctor, you may proceed. Yeah. So again, once again, good morning to everybody. So it's an interesting story. Way back in 1999, when I came to know about DXN through Professor Vaspale and Dr. Ratna. They were my very close friends from the 80s, mid 80s. And they were the one first who shared the DXN with me about the company and about the products. I recall way back in 1999, somewhere around July, August, Dr. Clarence Stanislas came from Malaysia, and he was sent by Dr. Lim to establish the DXN business in India. I happened to meet him. Of course, he came to my house, and then he was chatting with me, and he was talking about DXN company and the Ganoderma. And I was not knowing anything about Ganoderma at that point of time, because I have not read any, about this Ganoderma in my medical textbooks. So I was wondering what he's talking about. And that point of time, the first testimonial happened in India. Dr. Clarence was he was seriously into establishing their business, and the place was chosen, and some interior was going on, and we had a patient with blood cancer. So she was diagnosed to have monocytic leukemia, and in our part of the city, Chennai, there is a renowned cancer institute, Adair Cancer Institute, and the doctors there told her that she was a young school teacher, and doctors told that she will not survive for more than 1 month, and they said we can't give any medications because the medications can be very harmful. So the only option was bone marrow transplant, for which she did not have the required money, which is around 15 lakhs of rupees, and that too the success rate is only 30%. So my friend Dr. Tangaraj called me, and she happened to be his patient. Dr. Tangaraj is my classmate and roommate, and he was asking about if anything can be done. So I suddenly remembered about this Ganoderma, what Clarence was telling me, and I shared the information with him, and that patient was willing to take because there was no other choice for her. And we found an amazing result. Her condition was she was not able to walk, she was not able to eat anything, and she could not, it was bleeding all over.
So definitely death was on the cards. And after a month, my friend Dr. Tangaraj called me and said that patient is slightly better. The bleeding had come down. She was able to walk. She was able to eat something, and that totally surprised all of us. And she continued the products. Dr. Clarence used to get the products from Malaysia because DXN operations had not started in India. Only in April, DXN started its operations. And to give you the exact date, I think it's April 10th, 2000. So almost 20 years now. So all of us became temporary members. And Doctor, you can give a small pause for Brother Sultan can translate. yeah. طبعا دكتور رنجن ابتدى بالحديث عن قصة مهمة جدا حدثت في سنة 1998 في منتصف 1998. طبعا هم كانوا على معرفة بالدكتور البروفيسور فازوبال والدكتور رثنا من 1980. ففي ذلك الوقت تم دعوة الدكتور رنجن لمشاركته حول نظام DXN وحول منتج الجانوديرما تحديدا في ذلك الوقت، حيث كان الدكتور كلارنس من ماليزيا جاء إلى الهند من ماليزيا، حيث أرسله دكتور لم يعني تأسيس DXN في ذلك الوقت وتأسيس العمل في ذلك الوقت في الهند. فكانوا يدردشوا مع بعض ويتحدثوا مع بعض في منزل الدكتور حول الجانوديرما. في ذاك الوقت حدثت يعني تجربة ذات أهمية كبيرة جدا أثرت على الدكتور رنجن وعلى فهمه لعمل ومساعدة الجانوديرما لجسم الإنسان. طبعا هذه التجربة كانت أحد النساء أصيبت بسرطان الدم أو اللوكيميا، وتم تشخيص هذا المرض عندها في معهد تشيناي للسرطان، والدكاترة اللي موجودين هناك يعني أعطوها فترة شهر واحد فقط، يعني احتمالية أنها تعيش لشهر واحد فقط. وأيضا كانت المرحلة اللي عندها متقدمة، ولذلك قالوا أن الأدوية ستكلف الكثير وستكون مجهدة لجسمها بشكل كبير جدا. عندها طبعا الدكتور اللي شخص المرض عند هذه المرأة كان صديق الدكتور رنجن، واتصل فيه وأخبروا عن هذه الحالة. عندها الدكتور رنجن تذكر الحديث مع الدكتور كلارنس وأيضا الحديث حول الجانوديرما، وتذكر أنه قد يكون هذا أحد الخيارات، حيث لا خيارات أخرى موجودة بالنسبة لهذه الحالة. لعل الجانوديرما يساعد جسمها للتشافي، أو أنه على الأقل يعني مساعدتها في هذه الحالة وفي هذه المرحلة المتقدمة. طبعا حسب ما يقول على أنه النتائج كانت قوية جدا، واستفادت هذه المرأة، استفاد جسمها كثير ما أخذت استخدمت الجانوديرما. يعني هي كانت ما تقدر تمشي، ما تقدر أنها تأكل، كانت ضعيفة جدا، ولكن خلال الشهر ومن استخدامها الجانوديرما بدأت تتحسن، قدرت على المشي وعلى الأكل وكذلك الحديث، فبدأت باستخدام المنتجات. وطبعا في ذلك الوقت المنتجات كانت تأتي من ماليزيا، حيث لم توجد المنتجات في ذلك الوقت، لكن كانت في مرحلة التأسيس. دخلت منتجات DXN إلى الهند في 10 من إبريل في سنة 2000، ما يقارب من السنتين بعد هذه الحادثة. You may proceed, Doctor. Yeah. Okay. So coming back to that patient,
she had a miraculous recovery, and by the end of third month, she was absolutely fine, and she joined back her work as a school teacher. So that was an eye opener for all of us, and I realized that Ganoderma is a powerful herb, and it could help in a lot of disease situations. So I was sponsored by Professor Ratna and Professor Vaspalaya and Dr. Ratna, but for them, I don't think I would have joined DXN because of my profession was entirely different, and I had to work 14 hours a day non-stop, and there was no time to think about anything. So, but for Professor Vaspalaya and Dr. Ratna, I would not have joined. Today, I'm in DXN because of them, and I'm thankful to them for introducing me into DXN family. Yes, Mr. Sultan. سلطان. طبعا التعافي السريع لتلك المرأة في حالتها بعد 3 شهور يعني كانت جسمها تحسن وحالتها تحسنت بشكل كبير جدا، وعاودت العمل بعد ما يقارب من 3 شهور من استخدامها للجانوديرما. طبعا الجانوديرما ساعدها كثير على التشافي، وكان يقول أنه هذه الحادثة فتحت عيوننا على قوة الجانوديرما ومساعدة إثبات أن مساعدة الجانوديرما جسم الإنسان على التشافي وعلى الاستفادة من المكونات الموجودة فيه. طبعا في ذلك الوقت كان الدكتور لم ينضم إلى DXN بعد، كونه كدكتور يعني كطبيب ممارس وعنده انشغال تدريس مهنة طب القلب أو الممارسة في الكلية كطبيب. وطبعا هو يشكر فازوبال ودكتور رثنا فازوبال على يعني توضيحهم ودعوتهم للدكتور رنجن لDXN. So to complete that first question, Mr. Sebastian, how I was continuing in DXN. It so happened that I met Dr. Lim in 2000, late 2000, and such a wonderful person, very simple and very humble, and I was impressed by his, his friendliness and always smiling. So I thought the company what he had started must be also good, because he was talking about a lot of values, and that attracted me. And I continued to use the DXN products and recommend the DXN products to my friends and relatives, even though initially I did not recommend much to my patients because my allopathy is totally different. They come to me with all kinds of heart ailments, and but I did not know much about Ganoderma during that time, and there was not much research papers also. So I was a little hesitant to recommend Ganoderma, but subsequently coffee and toothpaste came, and we are all using those products. So I continued to be in DXN primarily as a user, and later on only I was interested in the marketing part. دكتور يقول على أنه إكمالا للإجابة حول السؤال ما هي القوة التي تميزت فيها DXN، يقول أنه التقى بالدكتور لم في سنة 2000، حيث لاقى هذا الشخص المتواضع جدا مبتسم دائما، يعني شخصية ودودة، وأكيد قال في نفسه معناته الشركة هذه أكيد أنه أيضا لأسسها
الدكتور لم تكن جيدة، حيث أن الدكتور كان متواضع وأيضا ودود، وبالتالي هو يقول أنه استخدم أكمل استخدامه للمنتجات، ولم يكن مهتما في ذلك الوقت، حيث لم تكن عنده المعلومات الكافية، وأيضا الأبحاث لم يكن مطلع على الأبحاث كثيرة حول الجينوديرما، فأكمل استخدام للمنتجات كمستخدم، حيث حدث بعض من معارفه وأقربائه حول هذه المنتجات. طبعا لاحقا دخلت القهوة، قهوة DXN، وأيضا معجون DXN، بالإضافة إلى فطر الجينوديرما، فكان كمستخدم فقط. لاحقا بدأ يهتم بموضوع البيع المباشر وموضوع التسويق. Yes, Doctor. Yeah, I think I have answered the first question. So we can move on to the second question. Thank you so much for that wonderful answer, Doctor. Though we know you very well, though we had heard a lot of your presentations, but your experience lies for the past 21 years with DXN. And most of the people who are watching us live and who will watch this program are relatively new, who has joined DXN in the last 10 years. So many of the members don't know the story on how you brought to DXN. And this is, in fact, it's a great privilege, and DXN is honored with your arrival to DXN, Doctor. And we are so proud to have you on board with the DXN family. Rather, I should say I'm lucky to be in DXN. Doctor, actually, as you said, it was a long journey back in 1999 to 2020. It's a long journey with DXN. And we would like to explore more. When you said about Dr. Clarence and the way that you have entered with Dr. Rekna, Professor Vasupal, and when you met Dr. Lim, all these things, take us memories long back. So we would like to explore more in detail with a new segment, which is rapid fire. So in this rapid fire, there is no elaborated answer, very quick answers. We just need it. So you're going to fire me, right? Good. I am prepared for that. Good. Yeah. So, Brother Sultan, would you like to translate? Yes, thank you, Mr. شبي. طبعا الكثير منا قد يكون نعرف الدكتور رنجن والتقينا به، ولكن لمعرفة المزيد عن دكتور رنجن ورحلته مع DXN خلال 21 سنة، نريد أن نكتشف أكثر عن هذه الرحلة، وحيث بعض الأعضاء لا يعرفون قصة دكتور رنجن خلال السنوات الماضية. قصة جميلة وقصة مثيرة للاهتمام، هذه النجاحات خلال السنوات الماضية، وتأسيس DXN في الهند، ولقاء أيضا بالدكتور كلارنس والبروفيسور بازوبال والدكتور لم. حقيقة يعني نحن فخورين بالدكتور رنجن، هذه الشخصية الكبيرة من موجودة ما بيننا كأعضاء في شركة DXN، فنريد أن نكتشف أكثر حول شخصية دكتور رنجن، وسوف ننتقل الآن إلى الأسئلة السريعة، حيث ستكون أيضا الأجوبة سريعة. Doctor, the first question goes like this. We are sure that it happened in 1999, long 21 years back. Who was your first DXN member? Yeah, it was, as I said, mentioned, my close friend, my classmate, my roommate, Dr. Tangaraj. And he did the initial part of building the network. And that leg is a dinosaurus leg, going all over the world. And with a little correction that Sebastian mentioned that I have 5 million. No, actually, Professor has 5 million. I have 3 million members under me, and 17 Crown ambassadors, including Mr. Great Fatimi Ghani, and recently the 2 Crown ambassadors from Saudi Arabia. So the point is, I did not do it. It is a powerful marketing system which has created a big network.
So my thinking is, we have to believe the DXN system and the marketing plan. Yeah, Dr. Tangraj was my first person who was sponsored by me. طبعا السؤال الأول حول من هو أول عضو دخل مع الدكتور رنجن، فهو يقول عنه كان صديقه ويعني زميله في السكن، أحد دكاترة كان اللي هو أول عضو دخل معه. وهو يقول عن أنه هذا الدكتور الآن عنده أقوى خط موجود في فريقه ومع الشركاء الموجودين في فريقه، حيث سماه قدم الديناصور، يعني تشبيها وتقريبا لكبر هذا الخط. ويقول على أنه من فريق البروفيسور بازوبال ما يقارب من 5 ملايين عضو مع هذا الفريق، وبالنسبة لفريقه هو عنده ما يقارب من 3 مليون عضو من 5 ملايين الموجودة مع البروفيسور. كذلك الكثير من السفراء التاجيين من ضمنهم المهندس محمد فاطمي غني، وأيضا بقية الأخوة والأخوات من فريق الشرق الأوسط جميعهم مع فريق الدكتور رنجن. هو يقول على أنه ليس الدكتور من صنع هذه النجاحات، وإنما النظام القوي مع شركة DXN هو اللي صنع هذه النجاحات. مع هذا النظام التسويقي القوي هو اللي هذه النجاحات وهذه الاستمرارية وصنع مزيد من قصص النجاح. Thank you so much, Doctor, for that wonderful answer. So here we go to next rapid fire question. What is happiness for you? So that's a very difficult question to answer, because as you know, life is both happiness and sadness. So what makes me happy is in my profession, if I'm able to help somebody, and from the if I can get that guy from the deathbed, that gives me a lot of happiness. But there are so many occasions where I cannot help with my knowledge or experience, whatever I gained in my specialty. So to be frankly to say that, when I lose a patient, that day I cannot eat. So because, I always think, how can I lose that patient? But of course, it is not in our hands. It's the Almighty who decides. But happiness is something when I'm able to help somebody through my knowledge or whatever way that I could help, because that has been my attitude through my life. So the materialistic things, did not attract me that much, since I happen to be a son of a great cardiologist, and I was born with so money was not the factor. So I thought I can help a lot of people through my profession, and now I am so happy. فهو يقول إنه هذا السؤال صعب في حد ذاته، ولكن ما يجعله سعيد طبعا كطبيب ممارس لطب القلب تحديدا، ما يجعله سعيد هو مساعدة المرضى ومساعدة الأشخاص اللي يعني بقدر الإمكانية الموجودة معه حسب وظيفته وكالمهنة اللي يمارسها. فمع مساعدة الأشخاص يحس بالسعادة ويشعر بالسعادة، ولكن يقول على أنه ليس في كل الأحوال، لأنه في يعني كطب القلب ومرضى القلب في بعض الأحيان لا يمكن المساعدة، لأنه هي خارج عن
الإرادة، ولكن كان يظن أنه بمهنته يقدر أنه يساعد الكثير من الناس، ولكن اتضح له أنه من خلال نظام DXN أيضا بخبرته ومعرفته سيساعد أيضا الكثير من الناس، فسعادته تكمن في مساعدة الناس. Thank you, doctor, for that wonderful answer about happiness for you. And when you say about happiness is about helping others, and money is not a matter for you, there is no exaggeration at all. We definitely know that that's the exact truth, because we know you for a very long time, and we are seeing how simply you live a life. And thank you so much for that amazing answer, doctor. Moving on to the next question. Doctor, what is the best advice that you have ever received in your life? Yeah, it's the advice what my father gave me. See, when I graduated and when I told him that I got the degree, he said, you must be a good doctor. The degrees doesn't matter. You must be a good doctor, in the sense that you must do only what is necessary for the patient. So still that advice is ringing in my ears, and that's what he said. And he also followed the same thing. So later on, coming to DXN, it's all about helping people. So whether you help with your knowledge or with your position or whatever it is, and especially the deserving people, you must help. So the best advice was from my father, and I followed it sincerely. And I think I have followed this advice 100% till today. طبعا السؤال الثالث حول ما هي أفضل نصيحة تلقاها الدكتور رنجن على الإطلاق في حياته، فهو يقول على أنه نصيحة والده له عندما تخرج من الكلية، حيث نصحه وقال له على أنه يجب أن تكون طبيب جيد. الشهادة ليست بتلك الضرورة وإنما اسم فقط، ولكن يجب إظهار كونك طبيب جيد مع مرضاك، يجب أن تعمل ضروري لمرضاك. أيضا هو يقول أنه أيضا في DXN يجب مساعدة الناس بقدر المستطاع وعملهم ضروري أيضا بغض النظر عن المستوى كونك أعضاء في DXN. فهذه نصيحة والده له وهو يطبقها بنسبة 100% إلى اليوم. Thank you so much for that heart-touching answer, Doctor. So, Sebastian, I'll take a couple of minutes to talk about my father, because he was a great influence on me, and he was a great man. And he was born and brought up in a small village, and he became a doctor, the first doctor in our family. He went to Canada in 1957. When I was 6 years old, got trained in cardiology. That time the cardiology was in infancy. He came back to India. Even though he was offered a big post in US and Canada, he said, no, I'm going back to my country and establish the Department of Cardiology. And he came back and established the department here. And in the same department only, I got the degree. But unfortunately, I lost him when I was doing my first year MD. And a lot of my father's friends, they used to say, Ranjan, you are not even 1/100th of your father. Such a great man, and he was very affectionate. All his friends were so affectionate to him. He was also a big cardiologist to all the VVIPs. I thought if I become a doctor, I can get the same kind of the recognition. So he only motivated me to become a doctor, and later on, I decided to become a cardiologist. My father played a great role in shaping me. So, a great man. طبعا هو يتحدث عن والده. ينتهز الفرصة
الحديث عن والده، حيث كان شخصية عظيمة، لأنه هو من أسس قسم طب القلب في قريتهم، وكان درس طب القلب في كندا في سنة 1967. وبالرغم من عرض الكثير من الفرص للعمل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وتأسيس هذا العمل لمهنة الطب وتأسيس قسم طب القلب في الهند. وايضا دكتور رنجن تخرج من نفس القسم. طبعا جميع الاصدقاء والده تأثروا به، حيث كان شخصية عظيمة، وأيضا كانوا يتعاملوا مع يعني كأطباء مع كثير من الشخصيات الكبيرة أيضا في المجتمع. فوالده كان له الفضل في أيضا تكوينه وتكوين شخصيته والتأثير عليه بشكل كبير. You may proceed. Thank you so much, Doctor. So Yeah, thank you, Sebastian. Yeah. Here we go to You next want to question. question? Yeah. Yes. This also might be a tricky question, you know. What is your favorite DXN product? Yeah, because all the DXN products are good. But you have asked me what is my favorite. You know that. You know the answer. Because every time I come to Dubai, you know, I buy a lot of this Lindsay light coffee. Right? I love that coffee. Lindsay light coffee. And probably the second product is that pineapple jam. And when I buy, you know, always my baggage is overweight. And so many occasions I had to leave the packets there, the coffee packets there, and you know, somebody will bring it, or the next time when I come there. So my favorite product is Lindsay Light. I enjoy that, and also the pineapple jam. So we are yet to get these two products in India. I'm sure after the Siddipet factory we'll get it. Yeah. طبعا السؤال الرابع يدور حول ما هو المنتج المفضل لدكتور رنجن. فهو يقول على أنه جميع المنتجات يستخدمها، ولكن المنتج المفضل رقم واحد اللي هو قهوة DXN اللايت، ثم مربى الأناناس، حيث في كثير من الأحيان لما يأتي إلى دبي يكون عنده وزن زائد من هذين المنتجين، وفي كثير من الأحيان يضطر إلى ترك بعض من هذه العبوات اللي يأتي بها شخص آخر نظرا لزيادة الوزن معه. ويتمنى أن تكون هذين المنتجين موجودة في الهند أيضا خلال الأشهر القادمة. Thank you so much, Doctor. Over to the next question. Which was the happiest day in your DXN life so far? DXN life? Okay, before that, you know, the happiest occasion, let me share. That was when I got my degree. So I appeared for the exam because we had to face 4 examiners, 1 internal examiner and 3 external examiners. They really test you to the core, what you know and what you don't know. So in the afternoon, we used to have the viva voce examination. In that, normally the examiners, they tell the candidate how they have fared and whether, you know, you are up to the expectation, their expectation. So the happy moment was, the first happy moment outside DXN was when I got my DM degree. The examiner said that, doctor, you have performed well and you are through. So I was so happy. And in DXN, of course, there are so many happy occasions. And the happiest occasion was when I became a Crown Ambassador. And when I was crowned along with my wife. So that was the happiest occasion for me.
And these two occasions, I cherish the most. And I think these are the two occasions that is dear to my heart. Yeah. طبعا السؤال الخامس يدور حول ما هو أسعد يوم في حياة دكتور رنجن مع DXN. طبعا ويقول أنه سعيدين بالنسبة له. الأول خارج DXN عندما تخرج وحصل على درجة طبيب ممارس حنين، واحد منهم داخلي والثلاثة ممتحنين من الخارج، حيث الكثير من الأسئلة وامتحان الدكتور أو المنتسب لمهنة الطب لابد من يعني أن يكون حسب توقعات الممتحنين. كان أول حدث سعيد في حياته لما حصل على درجة الطبيب الممارس، ثم بعد ذلك في DXN أكيد أنه كثير من الأيام السعيدة والأحداث السعيدة مع DXN، ولكن الحدث الكبير اللي يعني كان سعيد بالنسبة له هو وصوله إلى مرحلة السفير اللي هو مرحلة الماسي التاجي هو وزوجته. Thank you so much, Doctor. So now we pass on to next question. What is your most precious achievement through DXN? Precious achievement to say is the big DXN family, what I have achieved through DXN. Because DXN is a family of good people. And I am so lucky that I have a very big DXN family. And, this relationship cannot be bought with money or anything. And the money part did not attract me. But of course, I am enjoying a good residual income. What I consider as most precious is that I have a lot of friends, good friends in DXN, right from the management to the distributors. So I really enjoy the friendship and the warmth they give me. So I think that's the biggest achievement I have got through DXN. And of course, small happiness is there, achievement is there, which I may not deserve, as it's only for crown ambassadors. Maybe, momentary you feel happy that when you stay in Burj Khalifa or have a Rolls Royce ride, it's all fine. But I think my precious achievement is my big DXN family. Yeah, I have so many great friends, and I consider them as my family member. طبعا السؤال السادس كان حول ما هو أثمن إنجاز حققته من خلال DXN. طبعا هو يقول على أنه أعظم إنجاز وأثمن إنجاز حققه من خلال نظام DXN اللي هي العائلة الكبيرة الموجودة مع نظام DXN. يقول على أنه هو محظوظ للحصول على مثل هذه العائلة الكبيرة، هذه العلاقات التي لا يمكن شرائها بالمال. يقول على أنه يعني المال قد يكون يعني هو غير مهتم بالمال من خلال النظام، ولكنه أكيد أنه يتمتع بدخل مستمر من خلال نظام DXN. ولكن يعني بالحديث عن الإنجازات الكبيرة وأثمن الإنجازات من خلال نظام DXN لهم الأصدقاء
يعني الودودين والأصدقاء اللي أعطوه دفء العائلة الحقيقي من الإدارة إلى الأعضاء ككل. هذه العائلة الكبيرة التي حصل عليها هي أعظم إنجاز وأثمن إنجاز من خلال نظام DXN. صحيح أنه توجد أيضا يعني إنجازات ثمينة ولكنها صغيرة في اعتباره، مثل يعني التكريم اللي حصل عليه، وأيضا عند تكريمه وعند زيارته على سبيل المثال في دبي، انه يعيش في برج خليفه ويركب سياره رولز رايز على سبيل المثال، ولكنه تبقى الاصدقاء هؤلاء احصل عليه الدكتور هو اعظم انجاز واثمن انجاز في رحلته مع DXN. Thank you so much, Doctor, and I'm very happy to learn that your precious achievement list has got Burj Khalifa and all stories also. So DXN Middle East also has contributed in your precious achievement list. I'm so grateful to hear it from you, Doctor. Over to the next and last question of rapid fire round. Doctor, this question again is a very, very specific question, which we would like to have an exclusive answer from you. Doctor, you have achieved many things in your life already. You were the physician for 2 presidents of India, which shows how good you were in your profession. And certainly you have attained a lot of wealth. You have traveled all around the world, and we are sure that next 2 years, your travel plan is all set now. And Doctor, our question is, what is that? Is there any big secret dream in your life that's yet to achieve? So you're asking about the secret. Secret should not be revealed, but anyhow, I will reveal it. That's not a secret at all. The first thing what I want is, good health till the last day, till I leave this world. The health is, something precious. So I want to live healthy, because as a doctor, I have seen so many patients, they are sick and they are not able to lead the normal life. And one should never be a patient. So my first wish is that, secret wish is that I should be healthy. The second secret wish is that, I'm only half through in DXN. That I'm a crown diamond. So my aim is to become a crown ambassador. But to become a crown diamond, it has taken 18 years. So I don't think, I can become a crown ambassador and waiting for another 18 years. So if I could achieve, I think I'll be a happy man, because that many people, I would have helped them to come up in life. So these are the 2 things, the health part, and as well as now I am more into DXN. I have reduced my professional practice, and I'm giving more time to DXN. In fact, we are spending a lot of time in Zoom meetings, and hopefully, I want to become a crown ambassador and get the pin from our beloved CEO. طبعا السؤال الأخير في الأسئلة السريعة لهذا اللقاء للدكتور رنجن. طبعا يعني ما هو الحلم قد يكون الذي نعرفه والذي لم يتحقق بعد بالنسبة للدكتور رنجن؟ طبعا بالنسبة للدكتور رنجن كان طبيب لرئيسين من رؤساء الهند السابقين، وكذلك أيضا الثراء الذي حصل عليه سواء كان من خلال مهنته أو من خلال
DXN ورحلاته لكثير من عدد كبير من دول العالم، فهل يوجد حلم لا نعرفه أيضا يريد تحقيقه الدكتور رنجن؟ فهو إجابته على هذا السؤال طبعا هو ليس سرا، وقد يكون ليس يعني معلوم بالنسبة للجميع. الحلم الذي يتمناه الدكتور رنجن أنه حلمين. الحلم الأول هي الصحة لآخر يوم في هذه الدنيا، لأن شاهد في حياته الكثير من المرضى الذين لم يهتموا بصحتهم، وما كان يجب أن يكونوا في مثل تلك الحالة لو اهتموا بصحتهم. الأمنية الثانية بالنسبة للدكتور رنجن، خلال السنوات الماضية طبعا هو وصل إلى مرحلة الماس التاجي واستمتع بمساعدة كثير من الناس، فأمنيته أنه أيضا خلال وقت أقصر أنه يحصل على مرحلة السفير التاجي، وأنه يكرم من قبل الدكتور لم مؤسس الشركة، وأنه يبذل الكثير من الوقت نظرا لمهنته كطبيب، وأيضا نظرا لخبرته أنه يمضي الكثير من الوقت لمساعدة الناس ومساعدة الفريق على النجاح والوصول إلى نجاحات كبيرة. وهو حاليا يعني يقوم بكثير من هذه اللقاءات سواء كانت على الزوم أو على البرامج الأخرى أيضا لنفس الهدف وتحقيق نفس الهدف. Doctor, one more thing. Just this message goes out to the people who are watching us. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, it will be very difficult for you to be a cardiologist like Dr. Ranjan, but you can certainly achieve the position of Crown Ambassador before Dr. Ranjan, because he also is in the race to become a Crown Ambassador. So please tighten your seatbelt and achieve the position as soon as possible. For sure, Doctor. So you will be achieving all your dreams. يكون للجميع، جميع المشاهدين اللي يشاهدون الآن، طبعا من الصعب أنكم تكونوا مثل الدكتور رنجن كأطباء في مهنة طب القلب، لأنها يعني من أصعب المهن الموجودة، ولكن أكيد أنه ممكن تفوقوا على الدكتور رنجن في السباق للوصول إلى مرحلة السفير التاجي أو السفير الملكي قبل الدكتور رنجن. Inshallah, I will achieve it. Yeah. Inshallah. Yeah. Doctor, it's almost midnight over there in India. We don't want to take much time. Before winding up our show, one more last question. What is your message to DXN family? So Sebastian asked me what is the precious thing what I had achieved in DXN. Yes. DXN itself is a precious thing because somebody has gifted it to you, and you enjoy that. You have a very happy journey in DXN. Enjoy the happy DXN family. So DXN itself, it's very, very precious, and that is given to us by our CEO. So when you want to gift somebody the most precious gift, I think you have to give the DXN opportunity. So I value it so much, and that's one thing that I wanted to share. And the second part is DXN can give anything you want in life. You want money, you want recognition, you want fame, whatever you want, DXN can give you. So only thing is you have to focus what you want and work for it. So it's a very powerful system, the DXN system, what Dr. Lim has given us. So I think we should all be grateful to that Dr. Lim's vision, and
he's a great human being. So we must all take DXN to great heights. At this point, I would like to thank all the DXN Middle East management, because I consider Dubai as my second home, because I frequently keep coming there. You take care of me. You are so nice to me. Mr. Matthew, yourself, Shepi, Mr. Patini Gani. I'm not saying them because they are achieved the crown ambassador status. No, they are nice people. That is why they are able to achieve, because they are good in their heart. They want to help people, and I'm sure that my rest of my journey in DXN will be a happy journey, and I wish everybody also a happy journey in DXN, and also to achieve the dreams. So DXN is there for every one of us, and achieve your dreams and goals through DXN. And whatever you do in DXN, do it with passion. Definitely you will be a successful person. That is my message. طبعا السؤال الأخير في هذه الأمسية اليوم، طبعا احنا نشكر دكتور رنجن على وقته، حيث الساعة الآن متأخرة معاهم في الهند، يعني ما يقارب من منتصف الليل. فقبل نهاية البرنامج، ما هي رسالة الدكتور رنجن لعائلة DXN؟ فهو يقول رسالته على أنه DXN شيء ثمين جدا. رحلة DXN رحلة سعيدة نستمتع بها. DXN فرصة ثمينة جدا، يمكن إهداء هذه الفرصة لأي شخص، ممكن نهديه فعلا كهدية، اللي هي فرصة DXN. DXN ممكن تعطي الأعضاء وتعطي الناس كل حاجة، من الصحة، من المكافآت معية، من إنه الإنسان يستفيد منها في حياته. فالمطلوب هو والتركيز والعمل على العمل الجاد للحصول على هذه النتائج من خلال نظام DXN. نظام DXN نظام قوي صممه دكتور لم، يعني ونحن ممنونين لدكتور لم، هذه الشخصية العظيمة وهذا الإنسان العظيم، لتأسيس هذا النظام القوي ومساعدة هذا النظام لكثير من الناس حول العالم. فDXN لها قيمة كبيرة جدا، قيمة ثمينة لا تقدر بثمن. وهو في هذا يعني يقول أنه يشكر إدارة DXN الشرق الأوسط لاهتمامهم به عندما يدعونه إلى زيارة DXN الشرق الأوسط في دبي. يشكر جميع الموظفين، أيضا يشكر السيد ماثيو، سيد شيبي، سيد سبستيان، وجميع الموجودين أيضا، سواء كان في الإدارة أو من أعضاء وأصدقاء عظيمين موجودين في الشرق الأوسط، مثل الدكتور حسن الكثيري والمهندس محمد فاطمي غني. هو لا يشكرهم كونهم وصلوا إلى مراحل كبيرة مع النظام DXN، ولكن يشكرهم كونهم أناس ساعدوا كثير من الناس للحصول على احتياجاتهم والحصول على النجاح مع هذا النظام الرائع. ناس طيبي القلب ساعدوا الكثير من الناس للنجاح والتفوق في حياتهم.
فيقول على أنه بقية رحلته مع نظام DXN ستكون رحلة سعيدة، رحلة لتحقيق الأمنيات وتحقيق الأحلام. فالجميع ممكن أنهم يحققوا أحلامهم وأمنياتهم مع نظام DXN القوي والرائع. يجب العمل الجاد ويجب العمل بشغف مع هذا النظام للوصول إلى أفضل نتائج وأفضل نجاحات مع نظام DXN. Thank you so much, Doctor. Yeah, thank you, Mr. Shebi. And one other thing I want to share, that I've been to Oman also so many times. I have great friends there, like Sultan and Abravi, young guys, and I used to tease them, and it's a very happy experience, and also a wonderful person, Raghuram, and that's what I said. DXN is full of good people, and if somebody is bad, the system will automatically eliminate them. Because such a powerful system, and you have to be good to be to continue in DXN. And let me share one more thing also, that today it's almost the lockdown is here for the past 4.5 months or 5 months. I have not gone to my office. I have not gone to the hospital, but I am enjoying the residual income part, right? So I'm wondering whether I have to close down my practice. But my passion is cardiology, helping people. So I always call it as that's my first wife, and DXN is my second wife. So I have to focus on both also, balance both. And I'm sure in the coming years, I will devote more time to DXN and enjoy the journey. The point is, again, I would like to reiterate, is that the passive income, what I enjoy today through DXN. So thanks to Dr. Lin. طبعا دكتور رنجن يقول أيضا كلمة شكر لجميع الأشخاص اللي أيضا زارهم وعلمهم، حيث زار سلطنة عمان والتقى بالشباب رائعين جيدين، من ضمنهم سالم المفرقي وغيرهم من الأشخاص الذين فعلا أشخاص رائعين. أيضا رجرام سيد رجرام، حيث هؤلاء الأشخاص دائما موجودين في نظام DXN، ناس رائعين، ناس جيدين، طيبي القلب. طبعا هو يريد أنه يشارككم أيضا للحديث حول، مثل ما تعلموا جميعا أنه الإغلاق عندهم مثلا على سبيل المثال الآن الهند لمدة 5 شهور الماضية لم يذهب للعمل ولم يذهب حتى لشيء من فروع DXN، ولكن المكافأة الشهرية مستمرة والدخل أيضا مستمر بالنسبة له. كذلك هي فرصة DXN فرصة رائعة جدا بالرغم من كل الظروف، ولكن بإمكان أي شخص أنه يأسس عمل كبير جدا في حياته يعني أي ظرف طارئ لا قدر الله، ولكن بإمكان DXN تكون فرصة كبيرة جدا لأي عضو. طبعا هو يقول على أنه متزوج زوجتين، الزوجة الأولى اللي هي مهنته كطبيب قلب، والزوجة الثانية هي DXN. Thank you so much, Doctor. We are. Thank you, Shabi, and convey my regards to Mr. Salim, yeah, Jenny, and everybody in the office, because they have been so nice to me, and I should thank them. I think I am a lucky man to get that kind of affection from everybody, and especially Mr. Salim. He has been the pillar for the growth of the whole Middle East, and I'm sure that you will go to greater heights. DXN Middle East. Thank you, Doctor. We are actually flooded with a lot of messages thanking you in particular. Many people are saying, Sangeeta is saying, Dr. Ranjan is one of the greatest leader of DXN India. Hats off to you, Doctor.
And Tularam has shared, excited sir, happy good morning, health, wealth, and happiness. And Ms. Mona Ragab has told, see you soon and your lovely wife in Abu Dhabi and Alain. So a lot of messages that Yeah, they get. yeah. Dr. Asma has sent a message. So, such a wonderful person. Absolutely. And I remember once we had a dinner at her house, and she had made especially vegetarian dinner for us. Yeah, such great people are there in DXN. That's the strength of DXN. Yeah. Doctor, we are so honored and privileged to have you for the 22nd episode of Ahlan DXN Middle East. It was indeed a great episode. You have really made the episode one of its kind. We have traveled through your life, your profession, your DXN life, and we hope the attendees got a biography of Dr. Ranjan, at least a half biography of Dr. Ranjan. And we will get to know more about you in the future programs also, Doctor. And thank you so much for taking time. We know it's late night in India, but still you are showing that passion. Like the word that you have said, cardiology is your passion. DXN also is in your passion. And that's really showing. And we are so thankful for you for coming online, for our members in the Middle East. And there are many members who are watching us even from India, because we have seen a message coming from India that we are waiting for pineapple jam in India. So Yeah. Thanks a lot. Yeah, Dr. Asma has sent that another chance to see me. I'm always here, and she's a great soul. She's a great soul, and she's helping everybody throughout the world. And such, as I mentioned, such great people are there. Good people are there. I'm sure that we'll keep doing it, and we'll share our stories, all the leader stories that will motivate people, and we want all young people to achieve and fulfill their dreams and goals through DXN. Yes. Doctor, before winding up, I have a message for all the attendees who are watching us, especially from the Middle East. Brothers and sisters, the ODOC package is live in the system now. $1 one child campaign. If you have contributed for $1 one child, the voucher is all set. You can go to your nearest office to claim your ODOC discount for certain set of products. It is already live. Anywhere in the Middle East, you can go to your office if you have contributed for $1 one child. If you still wish to contribute for $1 one child, which is a campaign which helped malnutritious children across the globe, 1 million malnutritious children will be taken care by DXN through your contribution. If you still wish to contribute, you can log into your eWorld. You can make your contribution today and get your voucher to claim your discount for a certain set of products at your nearest office. So the Sultan, if you could kindly translate that. Shebi, I'm sure that they will not just donate $1. No. They definitely, people will give $10, $15, $100. Absolutely. Yeah. There are a lot of people, for a noble cause. Let us serve this society. Doctor, we are very fortunate for this particular thing that our members has contributed really well for July, and we have all set till December. But there are few members still planning to join. So the contribution is really going well, and we're so thankful to the members of Middle East that they are really doing well. As Doctor said, it's not $1. $1 is the least contribution that you can do, and you can contribute to any extent. It's completely your wish. And I have also requested our management, this should be a continuous process. Yeah. Maybe that next batch will start after 6 months. Absolutely. Yeah. So there is no limit to for the donation. Yeah, we have to change this world. Let us do it unitedly. دكتور رنجن أيضا نعود بالترجمة إلى بداية الحديث لهذه الفقرة من برنامجنا اليوم. طبعا دكتور رنجن كان يشكر سيد سليم
على أيضا الجهود التي يقوم بها في DXN بشكل عام، ويتمنى النمو أكبر وازدهار أكبر لDXN. كذلك طبعا السيد شبي يقول عنه كثير من رسائل اللي وصلتهم من خلال برنامج زوم أو من خلال البرامج الأخرى، أيضا رسائل شكر للدكتور رنجن حول هذا الوقت وهذه الكلمات الرائعة المحفزة الملهمة من الدكتور رنجن في هذا البرنامج. والكثير من الأعضاء يريدوا أن يروه فعليا سواء كان في أبو ظبي أو العين. الكثير من الدعوات للزيارة المتجددة دائما للدكتور. كذلك أيضا دكتورة أسماء أحد الداعين للدكتور رنجن لزيارتهم. الدكتورة أسماء منير طبعا غنية عن التعريف، ويشكرها على دعوتها للعشاء في وقت سابق أثناء أحد زيارات والعشاء الذي قدمته لهم. كذلك أيضا طبعا سيرة الدكتور رنجن سيرة ذاتية طويلة، قد تكون يعني تكلمنا عن بعض منها في هذا البرنامج، وأكيد أنه سوف تتم دعوة الدكتور رنجن لبرامج أخرى في المستقبل القريب. ومثل ما قال هو شغفه بمهنة طب القلب وأيضا DXN. أيضا الكثير من المشاهدين تابعوا هذا اللقاء من الهند، الكثير من الناس الرائعين، ناس طيبين في مختلف دول العالم. الدكتور رنجن يقول هكذا هي DXN، نتشارك قصص النجاح، نتشارك تحقيق الأحلام وتحقيق النجاحات جميعا يدا بيد. أيضا في برنامج $1 لطفل واحد، فسيد شبي ينوه على أنه التخفيض لمن شارك في هذه الحملة، التخفيض جاهز، بإمكان أي عضو شارك في الشهر الماضي أنه يسأل من خلال أقرب فرع عن التخفيض الخاص به، حيث يوجد تخفيض من شركة DXN لبعض أنواع المنتجات، فالجميع بإمكانهم أنهم يسألوا عن التخفيض الخاص بهم. أيضا بإمكان الجميع المشاركة في هذه الحملة من خلال برنامج الإيورد، واستمرارية المشاركة أيضا موجودة. بإمكان الجميع المشاركة في هذه الحملة لتغذية 1,000,000 طفل حول العالم في عن اللي هو موضوع سوء التغذية الحاد. والدكتور رنجن أيضا يؤكد هنا على أنه المشاركة هذه مشاركة عظيمة، مشاركة إنسانية، ويدعو الجميع، يحث الجميع على المشاركة في هذه الحملة لمساعدة الناس في مختلف دول العالم. So with that note, we are winding up. Dr. Ranjan, thank you so much. Yeah. I think we have exceeded the time limit, but anyhow, I think I enjoyed the session very much. And yeah, all the best to everybody. Same as we too enjoyed. And ladies and gentlemen, Ahlan DXN Middle East will be back with an Arabic guest coming Thursday, 10 p.m. UAE time. Thank you so much. Till then, bye-bye. حياكم الله جميعا، ونختم برنامجنا لهذا اليوم حيث استمتعنا بهذا اللقاء ومر الوقت سريعا. دكتور رنجن يشكر الجميع وكان مستمتع هو فعلا بهذا اللقاء. تحية جميعة، تحية لجميع المشاهدين الكرام أينما كانوا، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامج أهلا DXN الشرق الأوسط باللغة العربية في الخميس القادم الساعة 10 مساء مع قصة نجاح جديدة مع نظام DXN. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.